5, 5th of the 6th. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરીશું. Activity 1. Here comes Miss Das to check her class. First is Tom, who is sent by his mom. Second is Tina, whose best friend is Meena. Third, fourth and fifth are triplets of Mr. Nath. Sixth is Mary, who looks like a fairy. Seventh is Amit, who looks quite sweet. Eighth and ninth are busy in a fight. And 10th is Jasmine, who completes the line. Activity 1. In this poem, the poet teaches us the Roman numbers with the help of students of Miss Das' class. Read the following poem. Here comes Miss Das to check her class. First is Tom, who is sent by his mom. Explanation. Miss Das comes to check her class. She sees that Tom, whose mother forcefully sent him to school, is at the first position. Second is Tina, whose best friend is Meena. Third, fourth and fifth are triplets of Mr. Nath. Meena's best friend is Tina. She is at the second position. Mr. Nath's triplets are at the third, fourth and fifth position. Sixth is Mary, who looks like a fairy. Seventh is Amit, who looks quite sweet. Mary, who is looking beautiful as a fairy, is in the sixth position. In the seventh position is Amit, who is looking quite sweet. Eighth and ninth are busy in a fight, and 10th is Jasmine, who completes the line. The kids in 8th and 9th positions are busy in a fight, and last in the queues is Jasmine. She is in 10th position. Activity 1. Here comes Miss Das to check her class. First is Tom, who is sent by his mom. Second is Tina, whose best friend is Meena. Third, fourth and fifth are triplets of Mr. Nath. Sixth is Mary, who looks like a fairy. Seventh is Amit, who looks quite sweet. Eighth and ninth are busy in a fight, and 10th is Jasmine, who completes the line. Activity 5. Listen to the following story. Hunter
or hunted. There was a beautiful lake in a forest. 4 friends, a deer, a crow, a mouse, and a turtle lived there. They met every day near the lake. As usual, they met one day, but the deer was missing. Mouse says, "Friends, where is our dear?" Crow says, "Don't worry, she will be here soon." Turtle says, "She is always on time. She may be in trouble today." Mouse says, "I think you are right. It's too late. She may be in trouble." Crow says, "Well, don't worry. I can fly over the forest. I will find her out." Turtle says, "Will you inform us as soon as you locate her?" Crow says, "Certainly, I will." The crow flew over the forest. He heard the deer's voice. Deer says, "Help! Help! Can someone hear me? I am trapped. I can't free myself. Please help." The crow heard the deer's cries. He came down. Crow says, "Hey friend, how did you get trapped?" Deer says, "A hunter trapped me." Crow says, "No problem. I'll tell our friends about you. We will do something and save you from the hunter's net." The crow hurriedly flew back and informed the friends about deer's condition. Turtle says, "Oh my God, how can we save her?" Mouse says, "I have an idea. I'll go there and cut the net." Crow says, "That's great, and I can take you there faster. Hey little friends, come on. I'll take you there holding in my beak." Turtle says, "I wish I could do something. I would like to be helpful. Slowly and steadily I will reach there. I will help my friend." Within no time, the crow and the mouse reached the place. They saw the trapped deer. The mouse at once started to cut the net. Crow says in a low voice, "Hey, be careful. See, the hunter is coming. Hide yourself." Everyone hid themselves quickly. They noticed the turtle crawling slowly. Turtle says, "Where are my friends? I can't see anyone." Hunter says, "But I can see you, little creature." The hunter caught the turtle. Then he looked for the deer. Hunter says, "Where is the deer? Even my net is torn." He put the turtle in his sack and carried it off. All the friends came out from the hiding places. Mouse says, "We saved one friend and lost one." Crow says, "What will we do now? How can we save him?" They were all sad and speechless. Deer says, "Hey, don't worry. Let's move. I have a wonderful idea. I will lie down and pretend to be dead. When the hunter comes closer, I will get up and start running. The hunter will chase me. Our friend Mouse can do the rest during that time." Crow says, "But this can be dangerous.
Deer says, "Don't worry, I'll be careful." The deer lay down. When the hunter came that way, the deer started running. The hunter threw the sack and ran after the deer. Within no time, the mouse cut a hole in the sack, and the turtle came out. The deer hid herself in a bush. The hunter thought, a small turtle in hand is better than a big deer in the bush. But when he came back, he saw that the turtle was not there in the sack. Hunter says, "Owls, I have lost both the praise today, the deer and the turtle. How foolish I am! Today I have become their prey." The friends rejoiced their victory. Activity 5. Hunter or hunted. There was a beautiful lake in a forest. જંગલમાં એક સુંદર તળાવ હતું. 4 friends, a deer, a crow, a mouse, and a turtle lived there. ત્યાં 4 મિત્રો, હરણ, કાગડો, ઉંદર અને કાચબો રહેતા હતા. They met every day near the lake. તેઓ રોજ તળાવ પાસે મળતા. As usual, they met one day, but the deer was missing. કાયમની જેમ એક દિવસ તેઓ ભેગા થયા, પણ હરણ ગેરહાજર હતું. Friends, where is our dear? મિત્રો, આપણું પ્રિય હરણ ક્યાં છે? Don't worry, she will be here soon. ચિંતા ન કર, તે બહુ જલ્દી અહીં હશે. She is always on time. તે હંમેશા સમય પર આવે છે. She may be in trouble today. આજે કદાચ તે મુસીબતમાં હશે. I think you are right. મને લાગે છે કે તું સાચો છે. It's too late. બહુ મોડું થઈ ગયું છે. She may be in trouble. તે મુસીબતમાં હોઈ શકે. Well, don't worry. સારું, ચિંતા ન કરો. I can fly over the forest. હું જંગલની ઉપર ઉડી શકું છું. I will find her out. હું તેને શોધી કાઢીશ. Will you inform us as soon as you locate her? તું તેને શોધીને તરત જ અમને જાણ કરીશ? Certainly, I will. ચોક્કસ, હું જણાવીશ. The crow flew over the forest. કાગડો જંગલમાં ઉડ્યો. He heard the deer's voice. તેણે હરણનો અવાજ સાંભળ્યો. Help! Help! Can someone hear me? મદદ કરો! મદદ કરો! શું કોઈ મને સાંભળી શકે છે? I am trapped. હું ફસાઈ ગઈ છું. I can't free myself. હું મારી જાતે નીકળી શકતી નથી. Please help. મહેરબાની કરીને મદદ કરો. The crow heard the deer's cries. કાગડાએ હરણના રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. He came down. તે નીચે આવ્યો. Hey friend, how did you get trapped? અરે મિત્ર, તું કેવી રીતે ફસાઈ ગઈ? A hunter trapped me. એક શિકારીએ મને ફસાવી. No problem. વાંધો નહીં. I will tell our friend about you. હું આપણા મિત્રોને તારા વિશે કહીશ. We will do something and save you from the hunter's net. અમે કંઈક કરીને તને શિકારીની જાળમાંથી બચાવીશું. The crow hurriedly flew back and informed the friends about deer's condition. કાગડો ઝડપથી પાછો ઉડ્યો અને મિત્રોને હરણની પરિસ્થિતિ વિશે જણાવ્યો. Oh my God! How can we save her? હે ભગવાન,
આપણે તેને કેવી રીતે બચાવી શકીએ? આઈ હેવ એન આઈડિયા. મારી પાસે એક યુક્તિ છે. આઈ વિલ ગો ધેર એન્ડ કટ ધ નેટ. હું ત્યાં જઈશ અને ઝાડ કાપીશ. ધેટ્સ ગ્રેટ. ઉત્તમ છે. એન્ડ આઈ કેન ટેક યુ ધેર ફાસ્ટર. અને હું તને વધુ ઝડપથી ત્યાં લઈ જઈ શકીશ. હે લિટલ ફ્રેન્ડ્સ, કમ ઓન. હે નાનકડા મિત્ર, ચાલ. આઈ વિલ ટેક યુ ધેર હોલ્ડિંગ ઇન માય બેક. હું તને મારી ચાંચમાં પકડીને ત્યાં લઈ જઈશ. I wish I could do something. I would like to be helpful. હું ઈચ્છું કે હું કંઈક કરી શકું. હું મદદરૂપ થવા માંગુ છું. Slowly and steadily, I will reach there. ધીમે ધીમે અને એકધારી ઝડપે હું ત્યાં પહોંચીશ. I will help my friend. હું મારા મિત્રને મદદ કરીશ. Within no time, the crow and the mouse reached the place. થોડી જ વારમાં કાગડો અને ઉંદર તે જગ્યા પર પહોંચી ગયા. They saw the trapped deer. તેમણે ફસાયેલા હરણને જોયું. The mouse at once started to cut the net. તરત જ ઉંદરે જાળ કાપવાનું શરૂ કર્યું. હે, બી કેરફુલ. અરે, સાવચેત રહેજો. સી, ધ હન્ટર ઇઝ કમિંગ. જુઓ, શિકારી આવી રહ્યો છે. હાઇડ યોર સેલ્ફ. છુપાઈ જાઓ. Everyone hid themselves quickly. ઝડપથી સૌ છુપાઈ ગયા. They noticed the turtle crawling slowly. તેમણે ધીમે ધીમે ચાલતા કાચબાને જોયો. Where are my friends? મારા મિત્રો ક્યાં છે? I can't see anyone. હું કોઈને જોઈ શકતો નથી. But I can see you, little creature. પણ તું મને દેખાય છે, નાનકડા પ્રાણી. The hunter caught the turtle. શિકારીએ કાચબાને પકડ્યો. Then he looked for the deer. પછી તેણે હરણને શોધ્યું. Where is the deer? હરણ ક્યાં છે? Even my net is torn. મારી જાળ પણ કપાઈ ગઈ છે. He put the turtle in his sack and carried it off. તે કાચબાને તેના કોથળામાં મૂકીને લઈ ગયો. All the friends came out from their hiding places. બધા મિત્રો જ્યાં છુપાયા હતા ત્યાંથી બહાર આવ્યા. વી સેવ્ડ વન ફ્રેન્ડ એન્ડ લોસ્ટ વન. આપણે એક મિત્રને બચાવ્યો અને એક ગુમાવ્યો. વોટ વિલ વી ડુ નાઉ? હવે આપણે શું કરીશું? હાઉ કેન વી સેવ હિમ? આપણે તેને કેવી રીતે બચાવીશું? They were all sad and speechless. તેઓ સૌ દુઃખી અને સ્તબ્ધ હતા. હે, ડોન્ટ વરી. અરે, ચિંતા ના કરો. લેટ્સ મૂવ. ચાલો જઈએ. આઈ હેવ અ વન્ડરફુલ આઈડિયા. મારી પાસે એક સરસ યુક્તિ છે. આઈ વિલ લાઈ ડાઉન એન્ડ પ્રિટેન્ડ ટુ બી ડેડ. હું સ્થિર સૂઈને મરી ગયા હોવાનો ડોળ કરીશ. વેન ધ હન્ટર કમ્સ ક્લોઝર, આઈ વિલ ગેટ અપ એન્ડ સ્ટાર્ટ રનિંગ. જ્યારે શિકારી વધુ નજીક આવે, હું ઊભા થઈને દોડવાનું શરૂ કરીશ. ધ હન્ટર વિલ ચેઝ મી. શિકારી મારો પીછો કરશે. આર ફ્રેન્ડ માઉસ કેન ડુ ધ રેસ્ટ ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ. તે સમય દરમિયાન આપણો મિત્ર ઉંદર બાકીનું કામ કરશે. બટ ધીસ કેન બી ડેન્જરસ. પણ આ ખતરનાક હોઈ શકે છે. ડોન્ટ વરી. ચિંતા ના કર. આઈ વિલ બી કેરફુલ. હું ધ્યાન રાખીશ. The deer lay down. હરણ સૂઈ ગયું. When the hunter came that way, the deer started running. જ્યારે શિકારી તે તરફ આવ્યો એટલે હરણે દોડવાનું શરૂ કર્યું. The hunter threw the sack and ran after the deer. શિકારીએ તેનો કોથળો ફેંકી દીધો અને હરણ પાછળ દોડ્યો. Within no time, the mouse cut a hole in the sack and the turtle came out.
થોડા જ સમયમાં ઉંદરે કોથળામાં કાણું પાડ્યું અને કાચબો બહાર આવ્યો. The deer hid herself in a bush. હરણે પોતાને ઝાડી ઝાંખડામાં સંતાડી. The hunter thought. શિકારીએ વિચાર્યું. A small turtle in hand is better than a big deer in the bush. ઝાડીમાંના મોટા હરણ કરતા હાથમાં નાનો કાચબો વધુ સારો. But when he came back, he saw that the turtle was not there in the sack. પણ જ્યારે તે પાછો આવ્યો તો તેણે જોયું કે કાચબો કોથળામાં નહોતો. Alas, I have lost both the prey today. અરે રે, આજે મેં બંને શિકાર ગુમાવ્યા છે. The deer and the turtle. હરણ અને કાચબો. How foolish I am. Today I have become their prey. કેટલો મૂર્ખો છું હું. આજે હું તેમનો શિકાર બન્યો. The friends rejoiced their victory. બધા મિત્રોએ તેમના વિજયની ઉજવણી કરી. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરીશું. Activity 8. Dance, little baby, dance up high. Never mind, baby, mother is by. Crow and caper, caper and crow. There, little baby, there you go. Up to the ceiling, down to the ground. Backwards and forwards, round and round. Then dance, little baby, and mother shall sing with the merry gay choral ding ding, a ding ding. N. Taylor. Activity 8. The rhyme Dance Little Baby is written by Anne Taylor. In the rhyme, the poetress tells the young little baby to dance carefree and cheerfully, as the mother is there to protect the baby all the time. Read the following rhyme. Dance, little baby, dance up high. Never mind, baby, mother is by. Crow and caper, caper and crow. There, little baby, there you go. Explanation. Dance, little baby, up very high. Don't mind, as your mother is by to protect you from falling. Crow and caper. The little baby, there you go. Up to the ceiling, down to the ground, backwards and forwards, round and round. Up you go to the ceiling and come down to the ground. Go back and forward and round as you dance. Then dance, little baby, and mother shall sing with the merry gay choral, ding ding a ding ding. Anne Taylor. Dance, little baby, the mother will sing for you the merry happy choral, ding ding a ding ding. Anne Taylor. Dance, little baby, dance up high. Never mind, baby,
mother is by. Crow and caper, caper and crow, there little baby, there you go. Up to the ceiling, down to the ground, backwards and forwards, round and round. Then dance little baby and mother shall sing, with the merry gay choral ding ding, a ding ding. N. Taylor.